going, guys? It's been a while, and we'll be looking at a barn find today. It's a 1980 Chevette. It's been stopped for about a year. Let's see what it's like. Saindo de Pinhais para o Canadá. É. Chevette ano 2000. Olha só, É. solar, né? Olha aí. Carro com ar-condicionado, direção hidráulica, bancos reclináveis, sustenta a bunda e as costas. Bate na partida, Tom, vai lá, bate na partida. Só falta pegar na primeira, viu? Moment of truth. Oh, acendeu a luz, rapaz! Acendeu a luz! Não pegar, não vai. Tá brincando! Você tá brincando! Tá brincando, Tom! Vamos pôr gasolina no carburador lá, Tom. Yeah. Esse aí é da moda. Right, so what we're gonna do now is put some gas in the car. Right, so it's got a 4-cylinder GM engine inline. And we're gonna see what, take this cover off and just put some gas in the carburetor. So if you like this video, remember to leave a like and make sure to subscribe to the channel.